and it can disappear. It might appear as normal at the 18-week scan. So अगर आपने 13-week scan पे नहीं देखा और 18-week पे normal हो गया, so you missed that opportunity of going down that algorithm of looking for a possible cause for nuclear translucency. So it is very important to ensure, if you are a gynecologist, to make sure that your patients are being scanned either by you or by somebody. This is a CRL, and CRL is the most accurate way of doing a dating scan. CRL is also very forgiving, so if your fetus is slightly flexed or slightly extended, or a CRL. So if you can do a CRL on your patient, it is very reassuring that you've done a good dating scan regardless of the quality of your CRL. So why don't we do it before 11 weeks? Why don't we do our EPAS before 11 weeks? CRL तो हम से पहले भी देख सकते हैं, CRL तो हम छठे हफ्ते से देखना शुरू कर देते हैं. So why don't we do an EPAS before 18 weeks? Well, because many major problems will not be obvious before 11 weeks. Okay, for example, acrania क्योंकि cranial calvarial classification नहीं होती, ossification नहीं होती, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी-कभी देखना, वो problem हो जाती है. Omphalocele, we have a physiological herniation till about 12 weeks, and so if you have a mass along the anterior abdominal wall, you're not sure if you're looking at a physiological hernia or an omphalocele. And if you've picked up something, for example an increased NP, the next step should be a CBS, a chorionic villus sampling. And we do not do a chorionic villus sampling before 11 weeks because this has been associated with limb reduction defects. हम करनी है लेकिन EPAS इसको क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं कहना कि because if you miss it, if you miss that period and that baby had increased nuclear translucency, in some cases that might resolve by the time you see the baby again at 18 weeks. We've already said that pregnancy dating is most accurate in the first trimester. And if there is something really wrong with the baby, and if you have to suggest termination, it is easier for the parents it's less distressing for the parents probably, if you can tell them very early on during their pregnancy that this is an abnormal pregnancy and it would be a good idea to terminate this and try again in the hope of getting a better pregnancy. Within this period, 11 to 13 plus 6, it is better to do it near the 13 weeks rather than near the 11 weeks, because in some of these patients, even normally, nasal bone ossification will not happen before 12 weeks. So at 11 weeks, even normally, some of these nasal bones might not calcify. And physiological hernias will not regress even normally by about 12 weeks. So if you're doing it at 11 weeks and you see something along the anterior abdominal wall, you're not sure if it is a physiological hernia or it is an omphalocele. And of course, NT is. You can see about 50, if you look at the really significant big anomalies, this number improves. And even when you're doing a second trimester anomaly scan, it's still not 100%. It's not 50%, but it's still not 100%. For some things, it is still 50%. For example, complex cardiac anomalies are likely to be missed in about half the cases, even if you're doing a second trimester anomaly scan. So you can pick up anencephaly and holoprosencephaly and increase NP and anencephaly and proboscis and nasal bone problems and some cardiac anomalies also. But like I said, there are many anomalies that you cannot pick up. And these are generally the anomalies that are difficult to pick up even on the second trimester. For example, agenesis of corpus callosum or Randy Walker variants and other subtle things that you will not be able to pick up. And of course,
This is true for a second trimester, third trimester, first trimester also. If there are multiple anomalies, it is easier to pick up than if there is a solitary anomaly. इसके बारे में आप कौन interpret करेगा? Can you please tell me what you see here? ये? So what do you see here? Sorry? Spina bifida. So this is a longitudinal section. ये hypoechoic zone है पीछे, head के पीछे और गर्दन के पीछे. Then increased nuclear translucence. Okay. What do we see here? This is omphalocele. And what do we see here? It's a small hydrothorax. It's a small pleural collection. So if you have multiple anomalies, some of these will tend to be very subtle and difficult to pick up, and some of these will be very obvious. But once you've seen an obvious anomaly, you will probably look at the rest of the features with more concentration and pick up the subtle anomalies also. So it is easier to pick multiple anomalies when we are looking at the features rather than a single anomaly. Second trimester anomaly scan, आपको हमें 7 regions को देखना होता है. उन्हीं 7 regions को हमें first trimester anomaly scan में भी देखना होता है. But we're looking for different things in these regions. For example, when we do a second trimester anomaly scan, we look for the cavum subconjunctival. We don't see that in the first trimester. So our regions are the same, but the checklists within these regions are different depending on whether this is a first trimester scan or a second trimester scan. But then there are certain findings that you look for only in the first trimester scan. Intracranial lucency, nasal bone to second में भी देखते हैं, and NT. NT is something that is very important and which is something that we need to practice and learn how to do well. Alright? So when we're looking at the fetal head, we need to ensure that the fetal head is present, it is complete, the choroid plexus fills the ventricles, and we need to look at the calvarial calcification. Now you must understand that calvarial calcification starts from the side, starts at 10 weeks. So if you're doing an early scan and if you're doing a sagittal section, यहाँ से तो हो सकता है कि आपको calvarial calcification ना नजर आए और आप इसको misdiagnose करें as a case with abnormal ossification of the skull. All right, so this is the same fetus. 11 weeks, you don't see any calcification. 13 weeks in a longitudinal section, in a sagittal section, you don't see any calcification. But when you do a transverse section here, you can see calcification in the transverse bones. Okay, and by 13 plus 5 weeks, you have good calcification along the side of the skull, but the front and the back still are hypocalcified or not calcified. Alright, so you need to interpret skull calcification according to the age of the fetus. If you can see the skull very well, you can also see the abnormalities of the skull very well. तो आप इसको देखते हैं, ये क्या है? Okay. And this is a very early cranium, and you have that frog head appearance. Okay, this is of academic interest. I don't think many people are doing it, but this is something that you might pick up when you're doing your next EPAS. If you do a good sagittal section of the fetal face, you need to do a good sagittal section of the fetal face to look at the nuclear translucency. You need to do a good sagittal section of the fetal face to look at the nasal bones. And if you've got both of those right, you might be able to see this. These two
anechoic areas and a hypoechoic area anterior to that. And these are the thalamus and midbrain, the fourth ventricle, and this is sternum. And the advantage is that if you're consistently looking for these structures in the fetal head, and if you see that the fourth ventricle is obliterated, you're probably looking at a very early case of spina bifida. Okay, spine is ossified immediately, so you cannot see those spinal elements very well. You cannot diagnose a spina bifida unless there is a very large medical seed. So this can be very early. It would be great if you can diagnose spina bifida at 13 weeks. And if you're consistently seeing the fourth ventricle, and if you can see that the fourth ventricle is effaced, then probably you can say that this is a very early Arnold-Chiari type of malformation. But we are speaking about the posterior fossa. Iske bare mein kya khayal hai? Right, so this is a longitudinal scan, this is a transverse scan. This is the posterior fossa, posterior fossa. Kya khayal hai? Sorry? What do you think? Normal, abnormal? Abnormal. Okay, there's a big hole in the posterior fossa. Okay? Alright, so this is a take-home message for you. The vermis does not cover the roof of the fourth ventricle till 20 weeks. Even with very good quality MR, you cannot see the vermis till 20 weeks. So, in your first trimester anomaly scan, do not comment on the presence of possible Dandy-Walker malformation, even if you see a cyst in the posterior fossa, because that can be a normal finding. So this is something that you need to be careful about. जब आप करने लगेंगे, जब आप इसको ज़्यादा ध्यान के साथ करने लगेंगे EPAS को, तो फिर आप ये सारी चीज़ें भी आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी. When you start looking for that. All right, what do you think is happening here? Ji, what do you think is happening here? So these are the buttocks, this is the spine, and this is the head. Is there anything wrong here? Sorry? Okay, जो cervical spine है, this is hyperextended, so that the fetal head, the back of the fetal head is touching the back of the fetus. So, okay, this is called iniencephaly. It's not very common. I see iniencephaly about once a year, so it's definitely not very common, because about 80% of my work is obstetrical ultrasound. But if you see it once, you are never going to miss it. It is so dramatic. And if you see an iniencephaly in the second trimester, there's nothing to prevent you from seeing an iniencephaly in the first trimester. एक तो ये देखिए कि ये it's not anencephaly, it is iniencephaly. And in a lot of these patients, the cervical spine abnormality is also associated with the posterior cephalocele. These patients, most of these patients will die at birth or immediately after birth, although some of these patients might live on for 5 or 6 years, and it is not correctable. So probably this is a very न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी. इसके अंदर सारे ज़ाहिर है ज़्यादा कॉमन चीज़ है, सबको पता है, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं. Alright. The important thing here to note is that there is a nuchal translucency in every fetus. Okay, there is a nuchal translucency in every fetus. It is only when it is abnormally increased that it becomes significant. So there is always a slit of fluid in the back of the fetal neck. You measure it
on ultrasound between 11 and 13 plus 6 weeks, and if it is increased, it denotes a greater risk of fetal abnormalities. یہ خود ڈائگنوسٹک نہیں ہے کسی. اگر نیوکل ٹرانسلوسنسی انکریز کوئی ڈیزیز نہیں ہے. نیوکل ٹرانسلوسنسی انکریز نیوکل ٹرانسلوسنسی has an association with several abnormalities. So you have more heart defects, you have more aneuploidies and syndromes, and if nuclear translucency is 3 millimeters, about 10% of the population will be abnormal, and if it increases to about 6, 90% of the population will be abnormal. یہ ہم پہلے ڈسکس کر ہی چکے کہ the increased NT can either progress to become cystic hygromas or it might resolve to become normal by second trimester, and these are the abnormalities that you can have. Please note at something at the bottom, this can also be a normal variant. اب نیوکل ٹرانسلوسنسی انکریزڈ اگر آپ کو مل جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ How many of you suggest, or how many of you are aware of the next step when you see increased nuclear? How many of you, okay, let me ask a more direct question. How many of you suggest termination of pregnancy if you see nuclear translucency, increased nuclear translucency? Nobody? Nobody. Then what do you do? You should wait for the 18 to 22 weeks scan. تو نیوکل ٹرانسلوسنسی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جسٹ ویٹ فار دی 18 to 22 week scan. Then why do a first trimester scan at all? Yes, right. Okay, یہ ایک بہت بڑی ساری ایک اسٹڈی ہے with 675 fetuses with increased nuclear translucency. And this was published in a very, very strong journal, UOG کا 2007 کا یہ پبلیکیشن ہے. یہ سارے کے سارے فیٹسز جس کے اندر انکریزڈ نیوکل ٹرانسلوسنسی تھی ان کی سی بی ایس کی گئی, کروموسومل انالیسس کیا گیا, اس میں سے about 1/3 میں ایبنارمیلٹی ملی. رائٹ, سو اس کا یہ مطلب ہے کہ 2/3 میں ایبنارمیلٹی نہیں ملی. ان کو پھر ویٹ کیا گیا سیکنڈ ٹرائمسٹر اسکین کے لیے, اور ان کے اندر سے 88%, another 12% had abnormalities that were picked up at the time of the second trimester scan, and 88% had normal scans. Of these 88%, 96% had normal pregnancy outcomes. Okay, so almost 360 out of 675 patients with increased nuclear translucency had a normal pregnancy. جی, so ان کی اس کی کنکلوژن یہ تھی, ان آتھرس کی کنکلوژن یہ تھی that after you have excluded chromosomal abnormalities, only about 20% of your fetuses will still have an abnormal or an adverse pregnancy outcome. About 80% of your fetuses will have a normal pregnancy outcome. Okay, so this algorithm that I think is a workable algorithm. What should you do if you find increased nuclear translucency? You should do a chorionic filler sampling. کسی نے amniocentesis کہا تھا, مثلا chorionic اس ایج کے اوپر chorionic filler sampling زیادہ بہتر ٹیسٹ ہے کیریوٹائپ کروانے کی. اس میں اگر آپ کو اور بڑا سمپل ٹیسٹ ہے chorionic filler sampling. ملتان میں مینار میں ہم نے کوئی 1000 سے زیادہ کیے تھے جس وقت میں مینار میں تھا. اب میں وہاں نہیں رہا, لیکن دوسرے لوگ یقیناً وہاں پر کر رہے ہوں گے وہاں پہ. اور مینار میں اگر آپ chorionic filler sampling کریں گے تو بہت سستا ہوتا ہے وہاں پہ. اگر آپ یہ آغا خان بھیجیں گے تو وہ 12,000 سے 20,000 لیتے ہیں, اور مینار پہ شاید 2700 ہے اس طرح کا. وہ خود ہی لیتے ہیں, خود ہی بھیجتے ہیں. فیصل آباد میں ایک جنرک لیب ہے ہم لوگوں کی یونیورسٹی ہے, وہاں بھیجتے ہیں, اور وہیں سے آپ کو پھر رزلٹ جو ہے وہ آپ کو رزلٹ آ جاتا ہے, وہ آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اس میں 2 اسٹیج میں کرتے ہیں مینار والے جو ہیں.
पहले तो दोनों पेरेंट्स का ब्लड सैंपल करते हैं, और अगर उनका पहले बच्चे हैं तो उनका तीनों का ब्लड सैंपल होता है, और उस पर वो आइडेंटिफाई करते हैं, म्यूटेशंस आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी एक्सपेक्टेड म्यूटेशंस हैं। फिर उसके बाद CVS करते हैं 12 हफ्ते, 13-14 हफ्ते के ऊपर, और उसकी फिर रिपोर्ट आपको 3-4 हफ्ते में मिल जाती है। तो 2 स्टेज में किया जाता है। पैसे कितने लेते हैं? मेरे ख्याल में 2500 या 2700 अगर आप पे करेंगे तो 25 से 2700 शायद करने के चार्जेस हैं, और शायद फैसलाबाद वाले मेरे ख्याल है कि 5000 रुपये लेते हैं, तो 7500 रुपये में process, consumables, everything, 7500 में. And if the patient is poor, then it will be done free. And if it's really poor, तो शायद वो अपने पास से consumables भी दे दें आपको. Or it depends. You need to talk to those who are managing the now and see what they're doing. Alright. So we do a chorionic with a sampling. अगर हमें abnormality मिल जाए इसमें, then we can counsel the parents for an abnormal baby. अगर हमें normal मिल जाए, कोरियोनिक वेल सैम्पलिंग नॉर्मल में, फिर हमें इंतजार करना है। ओके, फिर हमें इंतजार करना है, और फिर देखना है, स्पेशली कार्डिक स्कैन करके देखना है, क्योंकि फिर कार्डिक लीजन्स आर वेरी कॉमन, एंड देन ऑफ कोर्स वी नीड टू सी इफ इट डेवलप्स इनटू अ सिस्टिक हाइड्रोमा और समथिंग। इफ वी फाइंड एन अनोमली, देन ऑफ कोर्स वी कैन गो एंड टॉक टू द पेरेंट्स अगेन एंड टेल देम दैट लुक वी हैव अ बैड सिचुएशन हियर, एंड इफ इट इज नॉर्मल देन यू शुड एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स दैट इट माइट नॉट बी अ वेरी होपलेस सिचुएशन। नॉर्मल मेजरमेंट क्या है? जी, नॉर्मल मेजरमेंट है इसकी 2.5, अभी हम देखते हैं 2.5 नॉर्मल। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जी ये तो बड़ा मुश्किल होगा, हमारे पास तो चीज़ ही नहीं है, हमारे पास तो TVS Pro भी नहीं है, हम कैसे करेंगे न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी? वेल, I don't know if you're going to be disappointed or happy about this. You don't need a TVS Pro to do a nuclear translucency. अब इसमें देखिए जो रेड बार है ये TVS के लिए है, और जो येलो बार है वो ट्रांसएब्डोमिनल के लिए। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपकी रिक्वायरमेंट TVS Pro की कम होती जाती है, so that at about 13-14 weeks you only about 10% of your patients will need a TVS Pro to get an adequate nuclear translucency. It doesn't mean that you don't need a TVS Pro. Definitely if your practice is heavy on obstetrics and gynecology, you absolutely must invest in a TVS Pro. So in another very large series spread over 5 years, if you had a transabdominal and a TVS Pro, you were able to do a complete EPAS in about 80% of your patients. And with the transabdominal, it was only possible at 64%. So although you might get away with doing an adequate nuclear translucency, the rest of the things that you need to see in an EPAS will not be possible if you are only limiting yourself to a transabdominal. Okay, अभी transabdominal nuclear translucency के बारे में थोड़ी सी तफसील. Do it between 10 to 13 plus 6 days. It should be less than 3 millimeters. Ideally, it should be less than 2.5. 2.5 to 3 millimeters is a gray zone, and if it is more than 3 millimeters, then it is definitely abnormal. And if you can find septa in the lucency, then you have a very high incidence of aneuploidy. So look for septations within this. You need to take a true sagittal section. You need to zoom the image so the head, neck and upper thorax heart तक आपका fill हो जाता है, आपका जो screen है उसके ऊपर आ जाए. And you need to definitely identify the amniotic membrane. That is the most important and probably the biggest artifact that you're going to encounter. That the space between the amniotic membrane and the back of the neck can be mistaken as an increased nuclear translucency. So you have to identify the amniotic membrane. Okay, how do you measure it? Do you have any ideas? ये मुख्तलिफ तरीके हैं. This is leading edge, this is center to center, outer to outer, inner to inner, and this is another inner to inner. Which one do you think is the most accurate and the right way of measuring nuclear translucency? Sorry? Last one. This one? और कितने लोग हैं? Last one. All right. Yes.
So this is the way to measure nuclear blast translucency. If your machine allows you to get a horizontal cross plus shaped अगर है, then you should try कि जो इसका inner line है, it should overlie the inner line of the skin. और इसी तरह से जो यहाँ पर inner line है, this should overlie the inner line of the skin. And this is your nuclear translucency. और आपने पूछा कितनी होनी चाहिए न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी, तो ये अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर. न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी के चार्ट्स अवेलेबल हैं, ये डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लें और उसमें देख लें कि कितना है. बट जनरली it should always be less than 2.5, 2.6 millimeters, and if it is more than 3 millimeters, then you are dealing with a significant abnormality. There is a story behind this. This is my friend Alan Worrell. He passed away a few years back. कि उनकी न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी की इमेज, it was considered to be the best image in the world at that time. And टाइम मैगजीन के 21 नवंबर 2005 के इशू में, अगर आपको कोई पुराना टाइम मैगजीन इस तारीख का मिल जाए, तो ये इमेज उसके अंदर पब्लिश हुआ था. अब इसके अंदर आप ये देखिए कि इसमें जूम नहीं है इमेज. इट इज जूम्ड बट इट इज नॉट जूम्ड इनफ. अब जो फीटल मेडिसिन फाउंडेशन की रिकमेंडेशंस हैं वो ये है कि जूम यहाँ तक होना चाहिए, कि यहाँ से सारा का सारा इमेज यहाँ तक जो है अपर चेस्ट तक का वो फिल करना चाहिए. सो इट्स नॉट एडिक्वेटली जूम, बट these guidelines have been revised recently, and even as recently as 2005, the emphasis on zooming your image was not too great. These are my images, again nuclear lucency के, और ये अभी भी अवेलेबल हैं ई-मेडिसिन की वेबसाइट के ऊपर न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी के. अब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है. इसके बारे में क्या ख्याल है? गुड बैड? इसके बारे में क्या ख्याल है? गुड बैड? बैड, because you can see septations. Good bad? Bad, excellent. Good bad? Okay, all right, yes, yeah, maybe, yeah, good, all right. Good bad? How many for bad? Bad. How many for bad? How many for bad? How many for good? Bad. How many for good? 1, 2, 3. Well, the house is equally divided between good or bad. अब इसमें गौर कीजिए. This is good. Why? This is why? क्योंकि आपको ये नजर आ रहा है, ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन, और इसके अंदर फीटस, ये देखिए एक ही फीटस एक ही स्क्रीन के ऊपर, ये बड़ा है और ये छोटा हो. क्या हुआ? फीटस सेटल किया है. तो शुरू के इसके अंदर हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है ये न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी. सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट इज. थोड़ा सा एक्सटेंशन में है ये, मतलब जी ज्यादा है. सॉरी, तो अच्छा बता रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड है, टोन ज्यादा है, मतलब ये रिलैक्स है इधर वाला, लास्ट वाला. जी 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 बिल्कुल, यकीनन ऐसे ही है, यकीनन ऐसे ही, यकीनन ऐसे ही. उछला है ना तो चलने के लिए उसको उछलने से वो ज्यादा प्रॉब्लम हो. लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यकीनन कि ये न्यूट्रल नहीं है, और ये ज़्यादा न्यूट्रल इसका इसके एटीट्यूड ज़्यादा न्यूट्रल है इसका. लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा था कि अगर आप एमनियोटिक मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, then you can make a mistake, and you can mistake the fluid between the amniotic membrane and the neck as increased nuclear translucency. ये unfortunately दो वीडियोस थी जो कि तो नहीं चल सकती. लेट मी सी अगर ये वीडियोस ठीक है. So if the baby is jumping, then it becomes easy for you to identify the amniotic membrane. ठीक है ना? ये Alright, let's read one more time.
Okay, the baby jumps, and you know that this is the amniotic membrane, and ये वाकई nuclear translucency is increased है. और okay, again you are able to see कि amniotic membrane कहाँ पर. थोड़ा इंतजार करें या flick करें vertebral abdomen को sharply, तो बेबी जो है वो rise कर जाएगा. ये लास्ट वन वाला सही हुआ जी? ये इमेज लास्ट वन वाला सही होगा. मैं नहीं समझा. सही करेक्ट ये है या वो है जो न्यूट्रल पोजीशन में है वो करेक्ट है या? जी न्यूट्रल पोजीशन में एक्चुअली क्या alright. So when you're doing a nuchal translucency, again you need a true side dissection. अब देखिए जिस वक्त आप सेकेंड ट्राइमेस्टर नॉर्मली स्कैन कर रहे होते हैं, most of your work is done in transverse sections. Okay, you do transverse section of the head, look at the orbits, you do a coronal section, look at the lips, and then you move to transverse sections all the way down to the perineum, and then you move to a longitudinal section. So you are more transverse sections than longitudinal sections. In first trimester anomaly scans, most of your work is done in longitude, and the same section that you acquire of the fetal face and head, which is a true midline longitudinal section, it will suffice for your nasal bone, for your nuchal translucency, and for your intracranial translucency scans also. Let us talk about nasal bone. Again, ये उसी तरह लेना है जैसे आपने nuchal translucency के लिए स्कैन लिया, nothing different in it. Sorry? Midline sagittal section. I don't understand क्या हो रहा है. I'm not getting. Okay. अगर आपके पास कैमरा है तो ये इमेज ले लें. ये this book is available for free download by the Fetal Medicine Foundation. और इसमें ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर आप फीटल मेडिसिन फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का भी आपको किताब अवेलेबल है और सेकेंड ट्राइमेस्टर नॉर्मल स्कैन की भी किताब अवेलेबल है. एंड दिस इज फीटल मेडिसिन फाउंडेशन actually is one of those institutes that establish the guidelines for fetal anomaly scans. So if you can go to their website, these books are available for free download. So we spoke about nuchal translucency. Let's talk about nasal bone. If the nasal bone is absent, then you again have a higher risk of aneuploidies. But with nasal bones, there is also a very well-defined ethnic predisposition. So that in Africans, about 10% of the normal population will have an absent nasal bone. And in Indians, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, उसके अंदर about 7% of the population will have. So the significance of an absent nasal bone is less in our context than the significance of an increased nuchal translucency. So if your nasal bone is absent at 9 to 11 weeks, then you need to repeat scan at 13 weeks because you can have delayed ossification of the nasal bone. If nasal bone is absent in 13 weeks, then of course you have to correlate with the nuchal translucency, ethnicity and the biochemistry of the fetus. और इसके आपको charts मिल जाएंगे जिसमें nasal bone को उन्होंने correlate किया हुआ है different parameters के साथ. अगर isolated nasal bone absence है तो ये एक इंडियन आर्टिकल है जो कि 2015 का जर्नल ऑफ फीटल मेडिसिन का आर्टिकल है जो कि काफ़ी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जर्नल है जिसमें उनके मुताबिक
उन्होंने 4-5 चीज़ों के साथ कोरिलेशन की थी. Absent nasal bone with abnormal biochemistry, absent nasal bone with abnormal anatomy, and absent nasal bone with nothing, with no abnormal biochemistry and no abnormal anatomy. So if you get an absent nasal bone alone, then in our population there is still a 10% risk of anomaly. Usual जो एक baseline risk है एक fetus में major anomaly का वो कितना है? It's about 2%. So it increases your risk. So these are images of the nasal bone. Again, you need to have a relatively neutral neck position, and your nasal bone and the skin should form an equal size, and you should have an increased echogenicity at the tip of the nose, and you could also have increased echogenicity at the mentum, chin. If you can see all of these, and you do not have the zygoma, and you do not have the maxilla, then you have a good nasal bone. Alright, so good nasal bone, okay, echogenic, and no zygoma and no orbits. अब इसमें देखते हैं, आपके ख्याल में ये अच्छी है कि बुरी है? बुरी, क्यों बुरी है? ठीक है, गुजारे वाली है ना? इसमें हमें थोड़ा सा यहाँ मैक्सिलर नजर आ रहा है, लेकिन ये शायद गुजारे वाली है. ये अच्छी है कि बुरी है? Sorry? Bad. It is bad because you can see the orbit here. Is it good or bad? Very bad. Because this is almost a coronal section. You can see both orbits here, and you can also see the mandible. So it's really not central. Good or bad? Good. This is good. हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, एब्सेंट केयर प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे. हम ये बात कर रहे हैं कि मिड लाइन सेक्शन आपका अच्छा है कि मिड लाइन सेक्शन अच्छा नहीं है. सो दिस इज गुड. You don't have zygoma, you don't have maxilla, you have a straight hard palate. That is good. And these are absent nasal bones. Right? You don't have anything. Even though the head is neutral, you have an echogenic mentum. You don't have any nasal bone here, no nasal bone here, and no nasal bone. Zygoma दिखाना. Zygoma दिखाना. ये ज़ाइगोमा होता है. ऑर्बिट्स, आप ऑर्बिट्स देख सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, और अगर कोई ऑर्बिटल प्रॉब्लम्स हो तो उनको आप कम से कम सस्पेक्ट कर सकते हैं. अब ये सारी बातें हुई FMF की, आपने किताब भी डाउनलोड कर ली है, आपने करना भी सीख लिया. उसके बाद आपको पता चला कि कुछ लोगों को एतराज़ है इसके. लोग कहते हैं कि जी जो आपकी nasal bone, it is actually composed of two nasal bones. Okay, you have a right nasal bone and a left nasal bone, and you have a suture in between. And according to these authors, if you have a very good true sagittal section with a very good ultrasound machine, with a very narrow beam, you might pass through the suture and make an erroneous diagnosis of an absent nasal bone. So they think that it might be a better idea to try and assess the nasal bone on a frontal view, on a coronal view. ये आप लोग कोशिश कीजिएगा जिसपे आपकी दोनों नजर आते हैं, ऑर्बिट्स नजर आते हैं, तो थोड़ा सा एंटीरियरली एक ट्रायंगल, एक बोनी ट्रायंगल नजर आएगा, and that can be used in lieu of nasal bone. That is easier to actually acquire. So we all know, we have already discussed that you have physiological herniation into the umbilicus, and the gut rotates upside the umbilicus and then returns to the cavity by 12 weeks. And it can appear as a 6 to 9 millimeter mass as a physiological hernia, and it is generally larger than that if it is an omphalocele. And if you see it after 12 weeks, then it is probably an omphalocele. So these are all physiological hernias, okay? But the thing is, if you see this in a small
fetus, in a young fetus, you have to recall at 13 weeks to make sure that you're still not seeing a physiological hernia. But in some cases, you're absolutely sure, even at a very early stage, that you are looking at something abnormal. For example, while this is 10 weeks, this is probably physiological or probably not physiological, but you're absolutely sure that this is not physiological. This is a really very big mass here. And in this, you already have you have a relatively big mass. You also have something else. What else? You have something here with the fetal head. Okay? Yeah. Okay. Placenta. अब placenta के बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था या ये है कि placental localization first trimester में बहुत important नहीं है. In a way, they're right that you shouldn't be commenting on a low-lying placenta in the first trimester. But if you have a TVS, if you've done a transvaginal ultrasound, and you see a placenta that is implanted right across the internal os, with a covering that is more than 1 centimeters across the internal os, then that placenta is not going to go anywhere. If it's a low-lying placenta, agar wo margin tak bhi aa raha hai, it is possible that as the pregnancy advances, the placenta will move up and you will end up with having a nicely placed placenta. But if you see something like this, then it is not going anywhere, and you definitely have made the diagnosis of placenta previa at a very early stage. You can also see kidney, stomach, bladder, heart, limbs, gender, all of these things. And this is also a good time to look at the adnexa, because you can sometimes get fecal lutein cysts, which can become very, very large and can sometimes be associated with SITs also. Alright? So, embryo and very large bilateral ovarian cysts. Okay, embryo and very large cysts. Okay, Doppler ke baare mein, people are really concerned, very concerned about the use of Doppler in the first trimester. जहाँ तक डॉक्टर की सेफ्टी का है, अगर आप डॉक्टर की सेफ्टी के बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि you should not use Doppler for more than 1 hour, and you should only use Doppler if you expect some benefit from getting the Doppler, and you should only use Doppler if you are experienced with Doppler. But I think in the first trimester, although people have been using Doppler of ductus venosus, tricuspid valve, people are doing first trimester uterine artery Dopplers. I think the only indication for using Doppler in the first trimester is if you're not sure if you're dealing with an IUD or not. Okay, so you can turn on the Doppler of the fetal heart or the fetal cord, and if you see anything, then probably you're just dealing with a live fetus or something. Abnormal twinning, you can see abnormal twinning. So this is a very early, it's about 12 weeks, and already we can see. Can you make a diagnosis here? Dichorion. Why? You can't see the placentas. Anyway, so we have 2 similar sized fetuses with asymmetric amniotic sacs. Okay, and if this is monochorionic pregnancy, then probably you're looking at twin transfusions. Very early manifestation of twin transfusions. And what about this one here? What about this one here? And the other one? Mr. Marshall. Okay, can we have another? Go ahead. इसमें क्या नजर आ रहा है और क्या नहीं नजर आ रहा है इसमें?
let us talk about this one. What can you not see? You cannot see the fetal head here. Yeah, it is a cardiac trapped, no reverse arterial contractions. Okay, unfortunately, yeah. If you sometimes you can get very good images of the heart, and you can do a fairly reasonable fetal echo this early. This is not my image, but this is an early fetus with ectopia cordis. And this is the time when you can make out the fetal gender in many early cases correctly. 13 weeks के ऊपर you can do that. Yolk sac 13 weeks पे नहीं नजर आना चाहिए, but if you are doing it at 12 weeks, you should be able to see the yolk sac in some of your pictures. And you must remember that the yolk sac lies outside the amniotic membrane. Thank you very much. तिलावत युक्मिनूना में ये अमन ईमान का है, वाव का मैं पता है, और यकफुर में कुफ्र ये खासिर खसारा नुकसान खासिर ये एक ग्रे कलर में है, आतई अता करना देना, ये ग्रे लफ्ज़ है, और कुछ हुरूफ हैं जो कलरलेस हैं, वाइट हैं। ये हुरूफ वो है जो अरबी के हैं, और उनमें से कई उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ये ऊपर देखें, वली, दोस्त, नसीर, नुसरत से है, मददगार, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। तो ये जो कुरान है, इसमें उर्दू के जो हुरूफ हैं, लफ्ज़ नहीं हुरूफ तक, जैसे यतलूना हो में तालिस और तिलावत, तो उनको हाईलाइट किया गया। जब आप एक दफ़ा ये तर्जुमा पढ़ लेते हैं तो ये हुरूफ इतने वाज़े हैं और इतने आसान हैं, क्योंकि ये आपको पहले से मालूम है। अब आप देखें, वो लोग जिन्हें अता की गई किताब वो तिलावत करते हैं उसकी, जैसे हक़ है तिलावत करने। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। तो ये जो अल्फाज जो अरबी के मैंने आपसे अदा किए, वंस आई डिस्क्राइब देम फॉर यू, तो आपने नोट किया कि हमें कुछ समझ आ गई कि क्या बात हो रही है, और 2-3 दफ़ा आप ये पढ़ें तो आपको खूब समझ आ जाती है। यही वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं इस पे, उलाइका युमिनूना भी, और जो इनकार करे, कुफ्र करे इसका, तो यही वो लोग हैं जो खिसारा पाएंगे। वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। तो जो दरमियान वाले हुरूफ हैं, ये इतना फ्रीक्वेंटली आते हैं कुरान में कि ये मुश्किल नहीं है आपको कि पारा आप इस तरह करें तो आपको ये अरबी समझ ना आने लग पड़े अगर तिलावत हो रही हो। और ये चीज़ हम माशाल्लाह एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इन लेस देन अ ईयर जो क्लास है हमारी, जिसके साथ ये हम सारा एक काम ये शुरू हुआ है तर्जुमे का, तो 6 पारे हमने कर लिए हैं, और इंशाल्लाह करीब 2 तो ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इसका इमेज ले लें। ये वो हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर 2 पारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह बाकी भी आ जाएंगे। दूसरा, हम एक व्हाट्सएप शुरू करने लगे हैं, तो आई वुड लाइक हियर कि मैं अपना नंबर जो है आप ये आप काइंडली नोट कर लें। 8 ये वो मेरा नंबर है, तो इस को आप अपने पास रजिस्टर कर लीजिएगा, और मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कीजिएगा
SMS نہیں, مجھے واٹس ایپ کیجیے گا, SMS نہیں کرنا کائنڈلی. تو پھر میں انشاءاللہ آپ کا نام اس گروپ میں ڈالوں گا. وہ کئی گروپس ہیں جن کو ہر روز 5 منٹ کی ایک ود رننگ کمنٹری, 5 یہ لائنیں جو آپ نے ابھی دیکھی تھیں, ایک صفحے پہ 5 لائنیں ہماری آلریڈی. یہ صفحہ جو ہے آپ کے سامنے, اس میں پہلے جیسے اب یہ یتلونا ہوا ہے تو اس میں تے اور لام کو ادھر ہم نے لکھ دیا تل, تلاوت, پڑھنا. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے, آپ خود بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. حق, حقیقی, مرتبات, تلاوت, تلاوت کرنا, امن, یہ امن اور آگے ایمان. تو اس طرح یہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی قرآن کی سمجھ آئے گی. تو یہ نمبر بھی نوٹ کر کے آپ ایک واٹس ایپ کر دیجیے گا, تو پھر آپ کو اس گروپ میں ڈال دیں گے انشاءاللہ. لیں جناب, اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں. یہ ماشاءاللہ اب یونیورسٹی بن گئی ہے, لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو یہ کالج تھا. ادھر میرے دادا, چچا, میں اور پھر میرا بیٹا, ہم ادھر ہی پڑھے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک بایومیٹری پہ کہ کس طرح ایک ہم نے کمپلیٹ الٹراساؤنڈ رپورٹ لکھنی ہے. اس میں بائیپرائٹل ڈائمیٹر اور ذرا ہیڈ سرکمفرنس پہ توجہ دیجیے گا. ہمارے ہاں تھوڑی سی اس میں ذرا سستی یا کاہلی ہو جاتی ہے کہ بی پی ڈی لے لیا اور ہیڈ سرکمفرنس نہیں لیا. تو کئی دفعہ بی پی ڈی ذرا مولڈڈ ہوتا ہے اور مشکل پیش آ جاتی ہے. ایبڈومینل سرکمفرنس, فیمر لینتھ, اور اگر کوئی ان میں سے اچھی نہیں مل رہی, جیسے بعض دفعہ ایبڈومن اچھا نہیں مل رہا ہوتا, تو وہ دوبارہ آپ لے سکتے ہیں. تو بائیپرائٹل ڈائمیٹر فرام انٹیریئر ٹو انٹیریئر, اور یہ ہیڈ سرکمفرنس اس کا آل اراؤنڈ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایبڈومن, جس میں آپ اسپائن کا کراس سیکشن, یہ امبلائکل وین ان دی سینٹر آف دی ایبڈومن, اور یہ ایک سائڈ پہ اسٹمک. امبلائکل وین جب لیور میں ہو تو وہ سینٹر آف دی ایبڈومن میں ہوگی, تب آپ نے یہ لینا ہے. اگر آپ کو یہ امبلائکل وین ایگزٹ کرتی نظر آئے گی فرام ہیئر, فرام دی انٹیریئر ایبڈومینل وال, then we are not taking a true cross-sectional image. We are rather taking an oblique image. Oblique cross-section of the fetal abdomen تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے umbilical vein should be in the center. اگر یہ سے anterior surface of the spine ہے, you can see the aorta there. تو ادھر سے ادھر تک اگر آپ یہ ڈسٹنس لیں تو umbilical vein should be somewhere in the middle. اور بعض دفعہ ہمیں یہ یو ٹرن کرتی ہوئی into the portal vein نظر آتی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہم یہ لیں گے یہ آؤٹر ٹو آؤٹر لیں گے. اگر آپ کو یہ اس طرح عمدہ نہ ملے اور یہ آپ کو کچھ ایسے نظر آئے, دیکھیں یہ بڑا عمدہ نظر آ رہا ہے آپ کو, لیکن سوری یہ والا جو ایبڈومن ہے یہ اس طرح نہیں ہے راؤنڈیڈ, یہ بڑا اوول سا رگبی بال بنا ہوا ہے. تو اس میں پھر میں عام طور پر یہ کرتا ہوں کہ اس کا جو اینٹرو پوسٹیریئر یعنی from the outer surface of the spine, a line passing through the umbilical vein and ending up here,
on the anterior surface. Idhar tak hum le lete hain. Then we imagine a tangent on the spine, and parallel to that tangent we take another dimension at the widest transverse. ये देखें, ये transverse widest dimension, which is not at right angle to this one. अगर ये इस तरह है तो फिर तो ये एंट्रोपोस्टीरियर और ये ट्रांसवर्स डायमीटर्स एक दूसरे के राइट एंगल हैं, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर इस टेंजेंट के पैरेलल नहीं है. तो ये मैंने नहीं किया, डॉक्टर आनंदा एक सिंगापुर में उन्होंने ये डिज़ाइन किया. मेरे साथ वो मलेशिया में और सिंगापुर में ट्रेनिंग देते थे. तो ये चीज़ उन्होंने, वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ये गायनोकोलॉजिस्ट ही कर सकता है, हम लोग नहीं. तो उन्होंने लेबर रूम में जस्ट बिफोर द डिलीवरी बच्चे का इलिप्टिकल मेथड से, इस मेथड से जो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी हम करेंगे आगे, और ये लिया. फिर जब बेबी डिलीवर हुआ तो उसे टेप मेजर से किया. तो ये एक बड़ा एक्यूरेट मेथड था जो आपके सामने है. इमेजिनिंग अ टेंजेंट ऑन द स्पाइन एंड देन टेकिंग द ट्रांसवर्स डायमेंशन पैरेलल टू दिस टेंजेंट, व्हिच इज नॉट एट राइट एंगल टू द प्रीवियस वन जो ये आपने लिया था. अब ये दो डायमेंशंस आपने ले ली, ये दो डायमीटर हैं, इसमें 4 रेडियस हैं, दोनों को जमा करके 4 से डिवाइड करें तो यू विल गेट द कॉस्ट एवरेज या मीन रेडियस आ गया. वो मीन रेडियस जो है उसको फिर आप 2πr में फीड करें, 2 इंटू उसकी कीमत पुट करें, 2 इंटू पाई इज 3.14 इंटू r, वो जो आप निकालेंगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस. उसके बाद आप बेशक इलिप्टिकल मेथड, ये जो दायरे वाला है वो ऊपर लगा दें. मैं यूं ही करता हूँ, इस तरह मैं थोड़ी सी रोंदी मारता हूँ, लेकिन एक बात है कि एक्यूरेट निकल आता है इस तरह. और अगर कोई थोड़ी बहुत वेरिएशन हो तो भी पता चल जाती है कि मैं कितना inaccurate हूँ, by taking this abdominal circumference afterwards. First calculating it with that method and then doing it with elliptical. So फिर जरा comparison में we feel more confident. Femur के लिए we always would like to put the femur, the shaft of the femur parallel to the probe surface and the 2 edges sharply cut, not touching the skin surface, and both ends of the femur should be surrounded by soft tissues including the cartilage of the femoral head and the acetabulum here and the lower condyles of the femur and the tibia भी आपको नजर आ. तो दोनों तरफ के soft tissues हों, ends should not touch, ये परे end के इसको, and sharply cut. When are we going to get this sharply cut ends? When the femoral shaft is parallel to the probe and the incident beam is falling at right angle to the surface. The ultrasound beam, it falls on the femoral shaft at right angle. Only then we will get this end and especially this one. ये अक्सर कलम हो जाता है, बारीक हो जाता है. आजकल भी बड़ी अच्छी मशीनें हैं जिनके अंदर ये एंड्स इंतहाई 3rd क्लास नजर आते हैं. पता चल जाता है कितनी अच्छी मशीन है. बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर भी ये वीकनेस बड़ी शिद्दत से मैं महसूस करता हूँ कि मार्जिन्स को वो शार्पली कट नहीं दिखाती. एनीवे, एक उसका सबूत ये भी है कि बिहाइंड द फीमर यू विल सी द एजेस ऑफ द शैडो व्हिच दिस फेमोरल शाफ्ट इज कास्टिंग बिहाइंड. ये पूरा एरिया
جو آپ کو اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے، یہ سارا اس ایج سے لے کے اس ایج تک، یہ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ پتہ چل گیا کہ یہ ٹھیک آپ نے امیج لی ہے. فیمر از ناٹ ریلائبل ایٹ اینی گیسٹیشنل ایج ان پاکستان. پاکستان میں آپ 4 فٹ 9 انچ کی کوئی مدر ہو یا 10 انچ کی، کبھی بھی نہ اس پہ ریلائی کیجیے. اور اگر مجھے نظر آ جائے کہ 2-3 ہفتوں کا فرق آ رہا ہے تو ماں تو بیچاری لیٹی ہوتی ہے اور اکثر کو اپنی ہائٹ پتہ نہیں ہوتی، تو وہ پہلے تو یا تو ہچکچاتی ہیں. اس صورت میں پھر ان کے میاں کی ہائٹ پوچھ لیتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ وہ 6 فٹ کے. کسی بھی پاکستانی خاتون کو اپنا میاں 6 فٹ سے نیچے نہیں نظر. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو پھر دوبارہ میں ان سے ان کی ہائٹ پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کم ہے. تو فیمر اور پھر مختلف سوشو اکنامک گروپ، ممی ڈیڈی گروپ میں فیمر لمبی ہے لیکن وہ سوشو اکنامک گروپ میں فیمر ابھی بھی چھوٹی ہے. اور یہ چیز بہت زیادہ جاپان کے اندر ہے رائج. جو پچھلی جنریشن ہے جس نے سیکنڈ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 80-90 کی ایج تو عام ایج ہے وہاں پہ جاپان میں، ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں 50-60 ہے. تو وہ جو 90 ایئر اولڈ ہیں وہ ہے جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے بعد کی بڑا ٹیریبل وقت دیکھا ہے. ان کے قد اب بھی چھوٹے ہیں جاپانیز کے، لیکن جو نئی جنریشن ہے وہ بہت ٹال ہے. تو اٹ لوکس کہ جو اللہ نے اس جنریشن کو ہائٹ دی ہے وہ اچھی ہے، پرووائڈڈ کہ خوراک اس کو ٹھیک مل جائے. تو اس لیے فیمر پاکستان میں آپ کو 1-2 ہفتے تو جو آپ کے روٹین یہ اسٹور کیمبل اور یہ چارٹس ہیں ان میں ہمیشہ چھوٹی ملے گی. ہم نے بڑی کوشش کی کہ فیمر کے لیے کوئی چارٹ بنائے، نہیں بن سکا اسی وجہ سے کہ بہت ویریشن ہے. اینی وے تو پھر ہم نے ہیڈ سرکمفرنس پہ زیادہ ریلائی کیا. ایبڈومن کئی دفعہ نہیں ٹھیک آتا کیونکہ ماں میل نیوٹریشن کی وجہ سے کمزور بچہ کر رہی ہوتی ہے. ہاں یہ اچھی بات حفیظ صاحب نے بتائی کہ جو بریچ ہوتا ہے بیبی، اس میں بیبی از اپ رائٹ لائک مدر، ہیڈ اوپر ہے. تو وہ جو بچہ اپ سائڈ ڈاؤن ہے اس کے ہیڈ میں ایک ہر وقت ایک وینس کنجیشن ہے when the mother is moving around. اور اس وینس کنجیشن کی وجہ سے if the head is not engaged of course, if it is a free floating head that I am talking about, تو وہ جو ایک وینس کنجیشن ہے وہ اس کے ہیڈ کو بڑا فرم رکھتی ہے. وہی ہیڈ اگر اسی بچے کا بریچ پریزنٹیشن ہو اور اتفاق سے آپ کی پروب کا پریشر ہیڈ پہ ذرا زیادہ پڑ جائے تو وہ بائی پیرائٹل ڈائمیٹر کو تو ضرور ڈسٹرب کرے گی. مے بی ہیڈ سرکمفرنس کو اتنا نہ کرے، لیکن یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا جو انہوں نے بتایا کہ بریچ پریزنٹیشن میں بی بی ڈی جو ہے اس کا مولڈ ہونا ود دی پرو پریشر ہے ٹائم، اور خصوصاً اگر بچہ تھوڑا سا چھوٹا اور ریسٹرکٹڈ گروتھ والا لائکر کچھ کم ہو تو بہت زیادہ سافٹ کرینیل بونز ہو جاتے ہیں. جی میں نے اسی لیے بات کی کہ اگر تو فیمر آپ کی اس ایل ایم پی کے ساتھ چل رہی ہے تو نتھنگ لائک دیٹ، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایل ایم پی کا نہیں پتا آل ٹوگیدر اور کوئی ڈسکریپنسی آ رہی ہے تو پھر آئی ایم سوری فیمر اس طرح ریلائبل نہیں ہوگی. ہماری جب بھی ہم الٹرا ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو ریڈیولوجسٹ کے طور پہ بات کرتا ہوں نا میں کہ میرے پاس وہ مریض نہیں لیٹا ہوا جسے لیبر پین ہو رہی. آپ کے پاس وہ مریض ہو سکتا ہے جو گائنی پریکٹس کر رہا ہے. تو آپ کے کیس میں تو ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہیڈ انگیجڈ ہے، مولڈڈ ہے فرام آل سائڈس and it will be very difficult to determine the age according to the BPD اور head circumference. Abdominal circumference ویسے ہی پاکستانیوں کا چھوٹا اور
جو فیمر ہے وہ ایک رہ جاتی ہے. تو اگر وہ پور سوشو اکنامک گروپ کی ہوگی تو 1-2 ہفتے پیچھے ہوگی, اور اگر وہ ہیلدی ماں ہے اور ٹال ہے تو پھر ٹھیک ہوگی. لیکن اگر وہ شارٹ اسٹیچرڈ ماں ہے, جو میں ڈرتا ہوں یہ کہتے ہوئے, لیکن شارٹ اسٹیچرڈ مائیں ہمارے ابھی بھی بہت زیادہ. تو اس لیے اپنے ان چارٹوں کے ساتھ جو مشینوں میں درج ہے پہلے سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. فیمر پاکستانی فیمر ان چارٹوں کو فالو نہیں کرتی. آپ نے ضرور یہ محسوس کیا ہوگا کہ فیمر اکثر 1-2 ہفتے پیچھے ہوتی ہے بائیپرائٹل ایڈمیشن. تو ایل ایم پی کا پتہ ہونا کوئی معیوب بات نہیں. پریویس الٹرا ساؤنڈ فائنڈنگ اگر کوئی ارلی الٹرا ساؤنڈ ہوئی ہے تو دیٹ ول گیو اس اے ویری گڈ ایل ایم پی اینڈ ادر کلینکل انفارمیشن. اگر آپ کی ریفرنگ کنسلٹنٹ نے مہربانی کی کو فنڈل ہائٹ وغیرہ لکھ دی, یاسمین راشد جب بھی پیشنٹ کو بیچتی ہیں سیکنڈ اوپینین کے لیے تو وہ ضرور فنڈل ہائٹ وغیرہ کا بتا دیتی ہیں, تو اس سے بھی ہمیں مدد ملتی ہے. تو فیٹل انیٹمی کو دیکھنا, کریڈیم, وینٹریکلز, پوسٹیریور فوسا, تو یہ بات دیکھیں. یہ posterior horn of the lateral ventricle, یہ برائٹ والز آ رہی ہیں نظر, یہ مڈ لائن ہے اور یہ بون ہے. تو یہ والی لائن بون کو ٹچ نہ کرے اور یہ والی لائن مڈ لائن کو عام طور پہ ٹچ نہیں کرتی. اور یہ ہے جی کیوم سیپٹم پیلوسیڈم. یہاں پہ صرف کیوم نظر آ رہا ہے جس جگہ ہم بائیپرائٹل ڈائمیٹر anterior to anterior دیکھتے ہیں. A space between the anterior horns, this one and this one of the lateral ventricle. Sorry, ایک منٹ, پچھلی کیا؟ یہ میں آپ کو, یہ میں انہیں دے دوں گا, یہ آپ کو فوٹو نہیں کھینچ دیں گے. جی سوال, کوئی سوال ہے؟ جی جی وہ جو تھیلمائی ہے, وہ جو ایرونما, میں دیکھتا ہوں میں. اچھا ایک سیکنڈ. میں یہ کہہ رہے ہیں نا, ہاں ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو ہماری اب کوشش یہ ہوگی یہ والی کہ وہ نہ آئے نظر, تھیلمائی نظر نہ آئے, بس یہ آئے. یہ بہتر ہے, 8 ملی میٹر بہتر ہے, اور یہ نیئر ٹرم 1 millimeter is equal to 1 beat. یہ بہتر ہے. 1 millimeter is equal to 1 beat near term. 1 beat. اچھا جناب, یہ ویسے ہی آپ کو دکھانا تھا کہ وہ دیکھیں کتنی واضح پوسٹیریئر ہارن نظر آ رہا ہے لیفٹ کا. یہ ڈائلیٹڈ ہے, اناملیز میں اتنا نہیں کر رہا, یہ کرینی بایومیٹری تک محدود, یہ ہرنیٹ کر رہا ہے فیٹل برین آؤٹ آف دا کرینیم. یہ دیکھیں کتنی اچھی یہ بایومیٹری میں, یہ کیوام, یہ وہ تھیلمائی نیچے جا کے پیرامڈل ٹریکٹس بن جاتے ہیں. یہ ڈمبل شیپ سیریبیلم, یہ سسٹرنا میگنا, اور یہ بون, اور یہ نیوکل فیٹ. فیس اور لپس کو دیکھنا, یہ آئی لڈس دیکھ رہے ہیں, یہ نوز, یہ لپس ہیں, یہ بھی آئی لڈس, یہ لپس ہیں. لیکن لپس میں میں ہمیشہ اپنے ٹریننگز کو کہتا ہوں کہ یہ جو وائٹ ایک لائن ہے
lips के margin पे. Can you appreciate this white line? This white line actually is the edge of the lip, where the skin of the lip is touching the skin below the nose. ये filtrum and laterally. और ये vernix की वजह से ये line बनती है. Vernix, that sebaceous material. तो ये upper lip है, ये mouth, ये lower lip. तो ये लाइन को इंटैक्ट देखना तभी तसल्ली होगी कि क्लेफ्ट लिप नहीं है. क्लेफ्ट पैलेट तो आसान नहीं है देखना, अनलेस के बड़ा टेरेबल किस्म की डिफॉर्मिटी हो और नोज और ये सारा अंदर तक नजर आ रहा हो. क्लेफ्ट पैलेट तो आसान कोई नहीं, वो भी अगर क्लेफ्ट तो अक्सर टंग उसके अंदर चिपकी होती है, बड़ा वो मुश्किल हो जाता है. और राइट में इसके मुंह खोला. 4 चेम्बर हार्ट कार्डियक आउटफ्लो, 4 चेम्बर देखना. ये अनोमलीज में नहीं कर रहा, ये आर्च ऑफ एओर्टा और thoracic, स्पाइन एंड डायफ्राम, स्पाइन. और ये आप देखेंगे स्किन स्पाइन पे इंटैक्ट, और यहाँ पे वो मिसिंग है बिकॉज ऑफ द meninges floating in the amniotic cavity because of spina bifida. ये lungs और liver. साइटस इन्वर्सस के लिए थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ता है, उसमें और कोई ऐसी बात नहीं. If this is the spine and this is the umbilical vein and there you see the stomach, तो ये फीटस जो आपके सामने है, इसमें स्पाइन ये है, ये स्टमक है और ये अम्बिलिकल वेन है. मैं रिपीट करता हूँ, ये फीटस आपके सामने क्रॉस सेक्शन में एब्डोमेन देख रहा हूँ, ये स्पाइन है, ये स्टमक है और ये अम्बिलिकल वेन है. अगर तो ये फीटस कैफेलिक प्रेजेंट कर रहा है तो फिर तो स्टमक इज ऑन द लेफ्ट साइड. ये क्रॉस सेक्शन में मैं माँ का पेट देख रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड ऑफ द मदर है और ये राइट साइड. तो अगर ये फीटस कैफेलिक है तो फिर लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट इज दिस एंड दिस इज द राइट चेस्ट. तो लेफ्ट साइड पे आपको स्टमक नजर आया और राइट. लेकिन अगर ये कैफेलिक नहीं, ये ब्रीच है, तो देन इट इज साइटस इन्वर्सस. फिर ये इसकी राइट साइड है और ये लेफ्ट हो गया. अगर आप मुझे देखें और मैं आपके सामने ब्रीच होता हूँ, तो ये ऊपर है मेरा हाथ और सर मेरा पल्ली तरफ है, माँ की फंडस इज और दैट साइड. तो ये मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा, तो लिहाजा ये जो फिर होगा ये राइट साइड बन जाए. तो इस तरह आप थोड़ी सी मश्क करें टू डिटरमिन विच साइड ऑफ द चेस्ट या विच इज द राइट एंड द लेफ्ट आर्म, उससे आपको ये पता चलेगा. अगर आप यूं विजिलेंटली देखेंगे तो फिर ये रिफ्लेक्सेस में आ जाएगा. द मोमेंट आप एक कैफेलिक बच्चा देखेंगे और स्पाइन ऑफ द fetus is on the left side of the mother, तो हमेशा आपको ज़हन में होगा कि स्टमक इधर आना चाहिए, यहाँ पे नज़र ना आए, इस साइड पे नज़र ना आए. तो ये छोटी सी बात. ये फीटल किडनीज आप देख रहे हैं, स्पाइन का शेडो, ये ह्यूज किडनीज, इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक. तो ये मुख्तलिफ कॉर्ड इंसर्शन, वेसल्स, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स एंड फीट. ये देखें 3 वेसल कॉर्ड, 2 arteries and a vein. ये 2 है, ये देखें, एक ये और एक ये, 2 vessel cord. Cord around the neck. Gynecologist हज़रात अक्सर अगर 2 loops हों तो वो माइंड करते हैं. अगर नियर टर्म हो और 2 loops हों, 35-36 weeks plus है बेबी, और 2 loops आ जाए, जो आपको कलर डॉपलर पे भी पता चल जाएंगी, ब्लैक एंड वाइट पे भी पता चल जाती है, तो वो अक्सर ये माइंड करते हैं.
نوٹ بننا کار میں از ریئر اور یہ بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھار یہ اس طرح ایکس کی شکل میں نظر آ جاتی ہے. یہ کلر ڈاپلر میں ایک یہ لمب اور ایک یہ. اف دا فلو از we always would like to see the opening or closing of the fingers. Then of course the comparison of different fetal parts. یہ دیکھ لیں جینیٹیریا لیبیا نظر آ رہا ہے اور یہ scrotum اور penis. Labia minora, labia majora with liquor around. Herniation in the scrotum, gut herniation. This is the penis, you can see. Alright, amniotic fluid index. ہم نکالتے ہیں. یا early pregnancy میں if we find the flat abdomen, flat uterine surface and liquor covering one aspect of the fetus, that is enough. لیکن ویسے آپ 4 quadrant میں وہ بھی میں آپ کو دوبارہ یہ دکھاؤں گا. We divide the abdomen after 28th week of gestation preferably into 4 quadrants اور vertical measurements آپ کرتے ہیں. In each quadrant where the pocket of the liquor is. So the sum total of all is taken as amniotic fluid index. یہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ ایک ہم نے طریقہ آسان سا نکالا ہوا ہے placental localization کا, especially the lower edge. There you see an adequately filled bladder. ماں بلبلا نہ رہی ہو, اتنا یورین نہیں رکوانا, لیکن پھر بھی کچھ بھی ہو, اگر 34-35 ویک کی ایج ہے تو ماں ایک خاص حد سے زیادہ روک بھی نہیں سکتی. ایک دوسرا, اگر پریزنٹیشن کفیلک ہے تو تبھی یہ زیادہ میٹر کرے گا. اگر میل پریزنٹیشن ہے تو پھر تو اگر ذرا بھی, ویسے بھی میل پریزنٹیشن آج کل نارمل ڈیلیور نہیں ہو رہے. مجھے نہیں پتا ادھر کیا صورتحال ہے. لاہور میں تو 70% سے زیادہ ڈیلیوریز اب نارمل نہیں ہیں. ادھر نہیں مجھے پتا کیا, یقیناً یہی ہوگی. کسی خاتون کی آواز آتی تو بہتر. کیا خیال ہے کتنے % آپ لوگ نارمل کرتے ہیں جن کے اپنے تھیٹرز ہیں؟ ایسی رف آئیڈیا دیں بھلا کتنا ہوگا. 30% نارمل, 70%. ٹھیک ہے, 30% نارمل اور 70% سیزیرین. اور نارمل بھی میرا خیال ہے کہ بمشکل. Anyway, اب آپ دیکھیں, پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے, always over diagnose placenta previa. یہ اوور ڈائگنوز لاکھ کہیں نہیں ہے پر کیا کہنا ہے اوور, اس کو کہتے ہیں جی اوور ڈائگنوز. اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. اینی وے 34-35 ویک کے اوپر یہ میں تھوڑی سی بریک آپ کو دیتا ہوں کہ ذرا پھر سے ری شفلنگ ہو جائے دماغ کی. اب آپ سنیں غور سے. 34-35 ویک کے اوپر 50 سے 100 cc بھی یورین اگر رکے گا اس بلیڈر میں تو یہ ایج نظر آ جائے گی. 100 cc بھی رکے گا یہی آئے گی, 150 cc رکے گا تب بھی یہی آئے گی, اوپر نہیں جائے گی. 200 cc رکے گا تو وہ شور مچا دے گی, لہذا روک نہیں سکے. تو 50 cc یورین سے بھی یہ ایج ڈیفائن ہو جائے گی, بلیڈر ایج. Why are we so much concerned about it? Is because anatomically we believe that visceral peritoneum, it covers the bladder here and then it is deflected upon the anterior uterine wall and it won't enter this space between the bladder and the so یہ جو anatomical landmark ہے where the visceral peritoneum is deflected upon the uterine serosal surface, this is the point
where lower uterine segment is below and above is the upper uterine segment. یہ وہ anatomical landmark ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا سیزیرین کا جو سکار ہے وہ ادھر ہوتا ہے, اس جگہ میں, اس جگہ میں بھی کسی میں نظر بھی آ جائے, یہاں پہ ہوتا ہے in the middle of the low segment. Anyway, اب یہ جو لائن ہے یہ امیجن کریے, یہ ٹرائنگل بنانی نہیں ہے. If this is the cervix and the internal organ, this dimension, یہ امیجن کی, the same length we take over here and then we join the two ends. So یہ جناب triangle is covering the lower uterine segment. Any placenta entering this segment will be taken as previa. Any placenta entering this triangle will be taken as previa, and the final جو verdict pass کرنا ہے وہ 34th 35th week پہ کرنا ہے, not before that. آپ اس سے پہلے بے شک کریں پریویا پریویا پریویا, لیکن آخری الٹرا ساؤنڈ 34th 35th ویک پہ کرنا ہے, جبکہ آپ ابھی اس پیشنٹ کو پریپیئر کر رہے ہیں فار, یا کنسیڈر کر رہے ہیں یا کاؤنسلنگ کر رہے ہیں فار سیزیرین. تو اس سٹیج کے اوپر آپ کی امپراپر کاؤنسلنگ ول روئن all your efforts. آپ نے اس وقت اگر پاکستانی پیشنٹ کو کہیں گے, یہ ڈکلیئر کریں گے کہ سیزیرین ہونا ہے, تو سیزیرین تو ہوگا پر آپ نہیں کریں گے, کوئی اور ہاں. اور اس سے پہلے وہ بیچاری دائیوں کے ہاتھ بھی کھجل ہو جائے گی, اینڈ who knows. تو لہٰذا آپ نے 34th 35th ویک کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کیا, دیکھا. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کو ریلیشن, الٹرا ساؤنڈ کی پروب ان دی ہینڈ آف آبسٹیٹریشن, یہ بڑا ضروری ہے. دنیا کو آبسٹیٹریشنز نے الٹرا ساؤنڈ سکھائی ہے, ہم لوگوں نے نہیں سکھائی. ریڈیولوجسٹ نے دنیا کو آبسٹیٹریکل الٹرا ساؤنڈ نہیں سکھائی, آبسٹیٹریشنز نے دنیا کو سکھائی ہے. تو آپ لوگوں کو بھی آنی چاہیے. اینیوے, آپ اس وقت یہ کاؤنسلنگ اسے کریں گے کہ دس از دی سچویشن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو فالو اپ ایٹ 37 38 ویک وین یو آر پلاننگ فار این الیکٹیو سی سیکشن. تو جناب دس از اٹ. ناؤ لک ایٹ اٹ. دی ٹرائنگل از دیئر اینڈ پلاسینٹا از ان اٹ. The covering the cervix, not only it is here, but it is above this triangle as well. All right, major previa covering the internal organs. Up, there is no head here. The placental edge is almost 5 centimeters away from the cervix, but there is no head here. Malpresentation with this much thick bite of the placenta. یہ دیکھیں ذرا, اگر یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ تقریباً 5 سینٹی میٹر ہے, تو یہ کوئی 3.5 سینٹی میٹر سے کم نہیں ہے یہ جو تھکنیس آف پلاسنٹا ہے. چلے, اور اس کے اوپر اور اس کے دائیں بائیں اتنی اسپیس کا اویلیبل ہونا ایٹ 34th 35th ویک پہ کہ ہیڈ ول سلپ تھرو دس at it into this lower uterine segment, who knows. تو لہذا any malpresentation with placenta seen close to the cervix, though it is 5 centimeters away, but head is not there. اگر head ادھر ہوتا تو پھر کیا کرنا تھا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن otherwise یہ بھی پریویا آپ نے لکھنا ہے اور اس کے اندر بھی آپ نے پلان کر دیا. Again look at this. I hope you can see the line of triangle. یہ ہے جی وہ, تو یہ lower edges entering the triangle, though it is not covering the internal os, but because it is lying here, look at the bite again of the placenta, and there are varices here. یہ varices آ رہے ہیں آپ کو, یہ black pockets آ رہی ہیں, consider them as placenta. ان کو آپ نے placenta سے کم نہیں سمجھنا. یہ وہ ہے جنہوں نے APH کرنی ہے اور آپ کے ٹھنڈے پسینے نکلوانی ہے. یہ varices.
इन्हें अच्छी तरह आप देखना, इनको आपने प्लासेंटा से कम नहीं कंसिडर करना। ओके, वो आपने याद रखना है, बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये जरा कवर तो दिस इज इट, प्लासेंटा in the lower segment and it is not covering. We all know malpresentation है, cesarean पक्का है। अगर यहाँ पे head होता तो क्या होता वो आप देख लेंगे। ये head आ गया। Now look at this. The cranium is there. This faint line is the bony anterior surface of the sacrum, and in between there is a space which is overshadowed by the edge effect of the skull bone, and we don't know where the lower edge of the placenta is. ये आपके सामने एक मुश्किल आ गई, ऊपर से नजर आ रहा है कि प्लासेंटा है, लेकिन यहाँ पे किधर है ये नहीं। तो जनाब तय हो गई बात, वही जो जुमला शुरू में कहा था कि always over that. Anyway, if we measure this distance from this surface to the outer surface of the skull bone and we find it more than 1.5 centimeter in thickness, this distance which normally is filled with the uterine wall, the scalp and a little bit of the prevertebral ligaments here behind. तो अगर ये thickness 1.5 centimeter से ज्यादा है तो तय है बात कि वो प्लासेंटा जो आप ऊपर देख रहे हैं जरूर उसकी चोंच यहाँ पे पड़ी हुई है। एंड एज आई मेंशन, ये पोस्टीरियरली लाइन प्लासेंटा इज द वन जो अक्सर मिस हो जाता है हमसे जल्दी में, कई दफा मरीजों के रश की वजह से। तो अगर आप ये भी प्लासेंटल लोकलाइजेशन के लिए देख रहे हैं और पोस्टीरियरली सिचुएटेड तो से posteriorly lying placenta, तो always remember कि आपने ये देखना है at 34-35th week of gestation, this space should be less than 1.5 in a posteriorly lying placenta, or we will take this as previous. ये भी आप देखें वही previous और placenta seen in the lower segment. इससे अगर ज्यादा हो और देखें अगर वो हो गया कफेलिक प्रेजेंटेशन तो जरूर किया जाए। अब मैं तो नहीं डिलीवर, मैंने तो आज तक एक बच्चा नहीं डिलीवर किया। मुझे तो जो फीडबैक मिलता है मैं उसी को बता रहा हूँ कि मैं तो किसी, और ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं अब 60 साल का हो गया हूँ, मेरे तमाम क्लास फेलोज वगैरह वो जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जो मेरे रेफरिंग कंसल्टेंट्स हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा उनको कि वो ब्रीच के अंदर कंसिडर करें नॉर्मल डिलीवरी। सर गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ प्राइमरी ब्रीच सिजेरियन के साथ है, इसके अलावा ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये आप मानते हैं। और साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। जी जी, मैं तो ये बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। हाँ जी, मुझे तो, मैंने तो नहीं करना डिलीवर, आप नहीं करना। तो गाइडलाइंस जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है। एनीवे, जो बात आपको बतानी थी वो ये थी कि अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है और कफेलिक हो गया तो फिर आपने उसको इस कसौटी पे परखना है, और वो क्या है कि is the space behind more than 1.5? If it is there, the lower edge is reaching. और मेरा ख्याल है कि गाइडलाइंस में अभी भी माइनर और मेजर प्रीविया की उस तरह डिमार्केशन पोस्टीरियरली लाइन प्लासेंटा के बारे में नहीं है, provided that you find the head which is not going to get engaged और posteriorly वो प्लासेंटा पड़ा हुआ है और हेड फ्री फ्लो देता है, तो उसके अंदर फिर आप ये देख लें, ये हमारा क्राइटेरिया। मैंने अपनी तरफ से बात बिल्कुल ईमान वाली की थी, गाइडलाइन वाली, लेकिन जो हो रहा है मैं वो आपको बता दूं। ऑलराइट, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है
Previously we were talking about all those placentae which are either lining the anterior uterine wall or the posterior uterine wall. Now here is a case where you can see the presentation is cephalic, but placenta and my probe is lying cross-sectionally, horizontally, not vertically. For anterior and posteriorly lying placenta, जो आपने पहले ये वाली की है बात, ये वाली, ये longitudinal probe है lying in the midline above the in the hypogastrium above the symphysis pubis, right? ये वाली जो probe है. And here we are talking only about those placentae which are either lining the anterior wall or the posterior wall. And we are not talking about those placentae which are not covering the internal os, but neither they are lying anteriorly nor they are lying posteriorly, they are lying laterally. और वो इस image में नजर नहीं आ रहे. In order to see those laterally lying placenta, we can see them from here if we deangulate the probe to the right or to the left, and that angulation is not allowed. We cannot determine the lower edge of the laterally lying placentae by tilting the probe right or left. अगर आपने lower edge of the laterally lying placenta की को determine करना है, उसे localize करना है, the only way we can do it by placing the probe cross-sectionally with cephalic head. We know that the widest diameter of the head is the section when we see cavum septum pellucidum. That is the widest diameter. This widest diameter of the head is the one which will engage itself in between the ischial spines. जिस ज़माने में हम CTD किया करते थे एक्सरे पे, अब तो नहीं करते, और उनके दरमियान का डिस्टेंस 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता था तो हम मुतमईन होते थे. This diameter, this circumference will engage itself in between the ischial spine. If on the left or on the right side, with the biparietal diameter level, with the level where you see the cavum septum pellucidum, at 34th, 35th week of gestation, you see the placenta. मैं रिपीट करता हूँ, 3 चीजें. cavum septum pellucidum नजर आ जाए या I won't mind थैलेमाई नजर आ जाए, और 34th, 35th week of gestation हो जब आपने डिसाइड करना है फॉर इलेक्टिव सी सेक्शन, और एक साइड पे आपको प्लेसेंटा नजर आ रहा है विद अ हेल्दी बाइट ऑफ इट, तो ये बात तय हो गई कि when you see BPD along with placenta, where is the lower edge of the placenta? Isn't it below the level of the BPD? तभी कट रहा है ना. तो इसका क्या मतलब है कि आप ये वाइडेस्ट डायमीटर एट 34, 35 वीक जब पुश करेगा तो इट विल टेक अ चक्की ऑफ प्लेसेंटा एज वेल. ये उसे भी चक्की काट के साथ ही ले जाएगा. तो इन दिस वे वी विल एंड अप विद APH. तो जनाब, अगर बाइपेराइटल डायमीटर का सेक्शन आ रहा है जिसमें केवम है और कैफेलिक प्रेजेंटेशन है और दाएं या बाएं आपको प्लेसेंटा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लोअर एज ऑफ प्लेसेंटा इज बिलो द लेवल ऑफ PPD, एंड वी विल अगेन टेक दिस एज treatment for C-section while it is not covering the internal os. Internal os की कवरेज चाहे एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट और लेफ्ट किसी तरफ से हो, अगर यहाँ पे वो कवर करेगा